স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম সবাইকে। আমি লাস্ট ক্লাসে কোনো কিছু পড়াইছি, কোনো টপিকস পড়াইছিলাম একটু বলতে পারবেন কেউ? অথবা ওই আবেদাস স্যার কোলি স্ট্রাকচার পড়াইছিলাম। কোলি স্ট্রাকচার। আচ্ছা আচ্ছা, কোলি স্ট্রাকচার পড়াইছিলাম। ট্রায়াজ পড়াইছিলাম, ট্রায়াজ? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা মানে শর্ট নোট হিসাবে এটা আসে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোট হিসাবে এটা ইনভেরিয়েবলি ইট উইল বি আস্কড। এটা কমন, মানে আমরা এই স্বর্ণ মধ্যে হলো কি কয়েকটা স্বর্ণ মধ্যে, ফর এক্সাম্পল এটিএলএস, কোলিস ফ্র্যাকচার, মাঝে মাঝে হচ্ছিল কি ডিভিটি। স্যার এখনো সবাই জয়েন দেয় নাই, জয়েন হোক তারপরে স্টার্ট করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু আরো 5 মিনিট ওয়েট করি। স্যার অ্যালাউ করতে হবে স্যার, কয়েকজন ওয়েটিং এ আছে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আসিফ ভাই ক্লাস নাকি এখন? আসিফ ভাই আপনার ক্লাস নাকি? থার্ড ইয়ারের সাথে তো ক্লাস আজকে 11:30 থেকে। আমার নাকি আপনার সাথে দিয়ে রাখছে? আমার মনে হয় আমার সাথে দিয়ে রাখছে, অসুবিধা নেই আপনার। না, যদি আপনারটা হয় তাহলে আপনি নিবেন, অসুবিধা নাই। না এটা কি কোনো মানে চেঞ্জ হয়েছে নাকি? দাঁড়ান আমি নতুনটাও দেখি। না, আমাকে ওই শনিবার দিন আমাদের বুঝছেন থার্ড স্যাটারডে হচ্ছে গিয়ে মনে হয় আমার সাথে। এখন এটা কি ফিফথ হিসেবে অর্থোপেডিক্স কে দিছে ক্লাস? আমাকে ওই যে আমি জানি না, প্রসেক্টর আমাকে বলছে আমার ক্লাস আছে, বাস এটাই, আর কিছু না। মানে এটা আপনি যদি নিতে চান অসুবিধা নেই, অবভিয়াসলি এটা। প্রসেক্টর কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করে নাই বুঝছেন, কিন্তু আমাদের রুটিনে আবার দিয়ে রাখছে। আমরা সকালে বলতেছিলাম ওদের কি প্রসেক্টর যোগাযোগ করলো না। তাহলে শুনে আজকেরটা আপনি নেন, চাইলে অসুবিধা নাই। যেহেতু প্রসেক্টর আপনার সাথে যোগাযোগ করছে, আপনি নেন এখন ক্লাস। আচ্ছা আমি ওদের সাথে মানে আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রসেক্টর আছে আবিদা? আমাদের প্রসেক্টর আছে? স্যার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, কয়েকজন অ্যালাউ করতে বলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জি। আপনাদের মনে হয় সার্জারি কি কোনো ক্লাস ছিল আপনাদের? স্যার আমাদের সকালে একটা ক্লিনিক্যাল ক্লাস হয়, তো আমাদেরকে স্যার বলছেন শনি সোম বুধ স্যার নিবে, আর ম্যাম হচ্ছে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি নিবে। অর্থোপেডিক্স নিবে যে ওটা বলে নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে কি আমি আনইনভাইটেড নাকি উনি আনইনভাইটেড ছিল? স্যার শিডিউল অনুযায়ী আপনারই ক্লাস। স্যার এখন তো আচ্ছা, শিডিউল অনুযায়ী আমার ক্লাস না? আচ্ছা ঠিক আছে, দেন ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তাহলে উনি একটু মাইন্ড করবে। আচ্ছা যাক, অসুবিধা নেই, ক্লাস তো একজন নিলে হয়েছে, ঠিক না? আচ্ছা, তো এখন আমি শুরু করতেছি, আশা করি আমি শুরু করতেছি। ইয়েস স্যার।
আচ্ছা, ঠিক আছে। ট্রায়াজ এটা হলো কি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। এটা ইনভেরিয়েবলি ইট উইল বি আস্কড শর্ট নোট কোয়েশ্চেন। ভাইভাতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না ভাইভাতে, কিন্তু শর্ট নোট হিসাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এটা জাস্ট আপনার যতটুকু মানে দরকার অতটুকু এই শর্ট নোটটা লিখবেন। নর্মালি শর্ট নোট হচ্ছিল কি 2 মার্ক অথবা 3 মার্ক আসে। তো যতটুকু আমি মানে বলতেছি ওইটাই মোর দে ইনাফ। এরপর হচ্ছে যদি আপনারা অ্যাড করতে চান মানে এটা আপনারা অ্যাড করতে পারেন, এটা পার্সোনালি। কিন্তু 2 মার্ক অথবা 3 মার্কের জন্য 5-6 পৃষ্ঠা লেখা দরকার নেই, জাস্ট 1 পেজ অথবা 1.5 পেজ, জাস্ট টু দ্য পয়েন্ট স্পেসিফিক পয়েন্ট গুলাই বলা দরকার। এটা আপনি একটু খেয়াল রাখেন। আমি দেখছিলাম হচ্ছে কিছু সেমিস্টার পেপার্স গত বছর আমি যখন অথবা এর আগের বছরই করোনা মানে মহামারী আগে, তো দেখছিলাম একটা 2 মার্কের জন্য 2 মার্ক কোয়েশ্চেন জন্য উনি হলো 3-4 পৃষ্ঠা লিখছে, একটা হলো 6 মার্কের কোয়েশ্চেন জন্য উনি 1 পৃষ্ঠা লিখছে। এটা মানে এটা আপনাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো আপনি যত লেখেন 2-3 পৃষ্ঠা আপনি মার্ক ম্যাক্সিমাম পাবেন ওকে, যেটা হলো 2 এটা 2, আমি 2 থেকে আমি আরো 10 বাড়াইতে পারবো না। এটা একটু খেয়াল রাখেন, যতটুকু দরকার অতটুকুই লিখবেন। যেমন 6 মার্ক কোয়েশ্চেন মিনিমাম আমি মানে মিনিমাম 2 পৃষ্ঠা, একটু আমাদের 2 to 3 পেজেস এটা একটা চাচ্ছি, অথবা 2 পেজেস। আপনি হলো কি 1 মার্কের কোয়েশ্চেন অথবা 2 মার্কের কোয়েশ্চেন আপনি 3-4 পৃষ্ঠা লিখলে এটা আমি ম্যাক্সিমাম দিতে আমি আপনাকে যদি ফুল মার্কে দিই আপনি 2ই পাবেন, মানে 2 out of 2, এর বেশি না। তো আপনারা একটু মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা। তো আমি শুরু করতেছি। ট্রায়াজ ফ্রম দ্য ডেফিনেশন। ট্রায়াজ, it is the process of determining, it is the process, definitionটা বলছে it is the ট্রায়াজ স্পেলিং কি? TRIAGE, 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 TRIAGE। এটা হচ্ছে সব আপনাদেরকে একটু কনসেপ্টটা বলি। নর্মালি যদি একটা মাস ক্যাজুয়ালিটি হয়, অনেক সময় দেখবেন যে কোনো একটা যদি ন্যাচারাল মানে কোনো ক্যাজুয়ালিটি হয়, যেটা হলো কি সিভিয়ার আর্থকুইক যদি হয়, ভূমিকম্প, অথবা হচ্ছে কি সাইক্লোন, অথবা হচ্ছে কি কোনো যদি একটা বিল্ডিং কোল্যাপস হয়, অথবা কোনো একটা ওয়ার জোন, যে সামনে একটা মানে মিডল ইস্ট একটা ওয়ার হয়েছিল গাজাতে। তো আপনি দেখবেন ওখানে হচ্ছে কি বিভিন্ন মানে দেখবেন দেখে আমাদের হচ্ছে কি রিসোর্সেস অনেক লিমিটেড থাকবে অন দা মানে কি সাইট, যে সাইট অফ যেখানে হচ্ছে কি ঘটনাটা ঘটলো। তো আমরা যারা হলো কি প্যারামেডিক্স অথবা যারা মেডিকেল পার্সন আছে, তখন হচ্ছে কি আমরা কি করবো হচ্ছে কি অন দ্য প্রায়োরিটি বেসিস। তো আমরা আসি হলো কি ফর এক্সাম্পল সাপোজ দ্য প্যারামেডিক্স দেয়ার আর অনলি 2 to 3 persons আর দেয়ার, অথবা 4 persons আর দেয়ার। কিন্তু যারা ইনজার্ড মানে যেটা হলো কি পেশেন্ট যেটা ইনজার্ড, এখানে আসে হলো কি প্রায় মোর দেন 50 to 100 অন দ্য ফিট। স্যার কয়েকজন ওয়েটিং আছে স্যার, একটু অ্যালাউ করতে হবে। ওকে, তো মোর দেন 100 patients অথবা মোর দেন লাইক ইউ নো মোর দেন 50 patients or 100 patients আছে। তো আমাদের সোর্সেস অথবা মানে রিসোর্সেস অনেক লিমিটেড। তো আমরা কি করছি হলো কি একটা প্ল্যান ডিভাইস করছি কে ট্রায়াজ। এই ট্রায়াজটা হচ্ছে কি অন দ্য বেসিস অফ প্রায়োরিটি। আমরা হলো কি যে পেশেন্টটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওদেরকে আমরা একটু বেশি সময়টা দিব অথবা মানে কি ট্রিটমেন্টটা দিব। আর যেটা হলো কি গুরুত্বপূর্ণ না, ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কি আমার হলো কি জাস্ট একটা লোকাল ট্রিটমেন্ট, মেজর ট্রিটমেন্ট এটা আমরা মানে না দিলে চলবে, অথবা আমরা পরবর্তীতে এটা আসবো মানে ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার জন্য, অথবা না করলেও সময় ট্রিটমেন্টটা না করলেও চলবে। তো এটা হলো কি ট্রায়াজটা হচ্ছে কি দেখবে যেটা হচ্ছে কি মানে যেটা প্রায়োরিটি বেসিস, যেটা হলো কি দ্য পেশেন্টস হুইচ রিকোয়ার ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট দে আর গিভেন দ্য ইম্পর্টেন্স। আর দ্য পেশেন্ট যেটা হচ্ছে কি দেখবে তাদেরকে এই ট্রিটমেন্টটা না করলেও চলে অথবা পরে করলেও চলে, এই অনুযায়ী হলো কি আমরা মানে প্রসিড করি অথবা প্রসিজার অনুযায়ী যাই। তো হলো কি যারা যেটা দরকার, যাদের দরকার বেশি তাদেরকে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয়। এই জন্য হলো কি একটা প্ল্যান যেটা করা হয়েছে হলো কি ডিভাইড মানে কারা কারা পাবে ট্রিটমেন্ট গুলা। তো হলো কি আমরা একটা প্ল্যান করছি অথবা মানে কি একটা প্রসেস অথবা হচ্ছে কি একটা মানে ধরতে গেলে হচ্ছে কি একটা সিস্টেম তৈরি করছে, এটাকে বলা হয় ট্রায়াজ। মূল কথা হচ্ছে কি মাস ক্যাজুয়ালিটিকে কাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে, অথবা মাস্ট কোনো অ্যাক্সিডেন্ট অথবা কোনো ন্যাচারাল ডাইজাস্টার যদি হয় কাদেরকে বেশি প্রায়োরিটি বেসিসে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হবে। এটাও এই প্রসেসটা আমরা ট্রায়াজ হিসেবে আমরা বিবেচনা করি অথবা ডিটারমাইন করি। তো আমি আবার শুরু করতেছি ডেফিনেশন, জাস্ট যতটুকু দরকার অতটুকু আমি বলতেছি। দিস এগেন আই এম জাস্ট আস্কিং, আমি রিপিটিং, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইট। এখন হচ্ছে আপনারা জাস্ট এটা নোট ডাউন করতে পারেন। ট্রায়াজ ডেফিনেশন, ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডিটারমাইনিং the priority of patient's treatment. It is the process of determining the priority of patient treatment
it is the process of determining the priority of patient's treatment by severity of their condition. Triage, 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 এটার ডেফিনিশনটা বলতেছি, it is the process of determining the priority of patient's treatment by severity of their condition, by severity of their condition, by severity of their condition, or likelihood of recovery, or likelihood of recovery, with and without treatment, or likelihood of recovery with or without treatment. Triage, it is the process of determining the priority of the patient treatment by the severity of the condition or likelihood of recovery with or without treatment. স্যার এখনো অনেকটা ওয়েটিং আছে স্যার। Waiting है? Waiting শুধু একজনই তো আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি ট্রাইজ ডেফিনিশনটা বললাম। এখন ট্রাইজ হ্যাজ থ্রি ফেজ, three phase. There are three phases of triage. Three phases of triage. প্রথম হচ্ছে কি? First one, pre-hospital triage. Pre-hospital triage. In this phase, ambulance and pre-hospital care resources are dispatched. In this phase, ambulance and pre-hospital care resources are dispatched. Second, at the scene of the trauma. Phase 2, at the scene of the trauma. স্যার আরেকটু বলবেন, সেকেন্ড ফেজটা কি বলছেন? At the scene of the trauma মানে কি? যেখানে হচ্ছে কি ঘটনাটা ঘটলো। At the scene of the trauma, at the trauma site লিখলে হয়ে যাবে, at the trauma site, at the trauma site. At the trauma site. Here, in this phase, resuscitation of the patient. In this phase, resuscitation of the patient are done on the basis of the severity. At the scene of the trauma, at the trauma site, at the trauma site, at the trauma site, resuscitation of the patient are done accordingly, according to the severity. 3 নম্বরটা,
on arrival at the hospital. On arrival of the hospital. On arrival of the hospital, immediate resuscitation. On the number on arrival of the hospital, immediate resuscitation. Followed by reference to the special department. Followed by reference to the special department if required. আচ্ছা, আরেকটা হেডিং, আমরা প্রথম হলো কি আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা বললাম, দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি ফেজটা বললাম, 3 নম্বরটা হচ্ছে কি টাইপস অফ ট্রায়াজ সিচুয়েশন, কখন কখন ট্রায়াজ সিচুয়েশনটা মানে আমরা ধরি। টাইপস অফ ট্রায়াজ সিচুয়েশন। First one, in case of mass casualties, types of triage situation. In case of mass casualties, first point. Second point, in case of multiple casualties, mass casualties and multiple casualties. এই দুইটা সময় টাইপস অফ, এটা হলো কি দুইটা সিচুয়েশন হলো কি ট্রায়াজ মানে আমাদেরকে প্রসেসটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে। ইন কেস অফ মাল্টিপল ক্যাজুয়ালিটিস, ইন কেস অফ মাস ক্যাজুয়ালিটিস। Triage procedure. Now, triage procedure. Triage procedure. 2 procedures are there. Triage, first one, triage sieve, S-I-E-V-E. Triage sieve, S-I-E-V-E. V for viral. Triage, S-I-E-V-E. In triage procedure, there are two types of procedures are there. First procedure is triage sieve. A quick survey. এখানে কিছু পয়েন্ট আছে। A quick survey is made. স্যার এটা কি 2 নাম্বার? Triage procedure হলো কি ফার্স্ট পয়েন্ট। ফার্স্ট পয়েন্টের মধ্যে হলো কি ট্রায়াজ সিভ। ট্রায়াজ সিভের মধ্যে কিছু পয়েন্ট আছে, মানে কিছু মানে কি আছে, আপনাকে কিছু জিনিস লিখতে হবে, এটা মানে এটাকে একটু ডিসক্রাইব করতে হবে এটা কি। প্রথমে হচ্ছে কি আমি ট্রায়াজ পড়াইলাম, ট্রায়াজের মধ্যে হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন পড়াইলাম, এর মধ্যে হচ্ছে কি ফেজ গুলো পড়াইলাম, 3টা ফেজ আছে। এর মধ্যে হচ্ছে কি টাইপ অফ ট্রায়াজ সিচুয়েশন, একটা মাস, এটা হলো কি মাল্টিপল ক্যাজুয়ালিটিস। আরেকটা হেডিং আছে হচ্ছে কি ট্রায়াজ প্রসিজার। ট্রায়াজ প্রসিজার মধ্যে হলো কি 2 রকম প্রসিজার আছে। আমরা 2 রকম প্রসিজার করি ট্রায়াজে। ট্রায়াজ যখন হবে অথবা মাল্টিপল ক্যাজুয়ালিটি অথবা মাস ক্যাজুয়ালিটি যখন হবে, এই ট্রায়াজ প্রসিজারটা আমরা করলো কি 2 ভাবে। একটা হচ্ছে কি ট্রায়াজ সিভ, আরটা হচ্ছে কি ট্রায়াজ সোট। আমি হলো কি ট্রায়াজ সিভটার ব্যাপারে একটু বলতেছি। ট্রায়াজ প্রসিজার 2 ধরনের, একটা ট্রায়াজ সিভ, আরটা হচ্ছে কি ট্রায়াজ সোট, SORT, সোট। ট্রায়াজ সিভ, ট্রায়াজ সিভের মধ্যে কিছু পয়েন্ট বলতেছি। A quick survey is made.
A quick survey is made to separate the dead and walking. A quick survey is made to separate the dead and walking from the injured patient. A quick survey is made to separate the dead and walking from the injured patient. Triage procedure মধ্যে হলো কি প্রথম প্রসিজার হলো কি Triage sieve SIEVE Triage sieve এর মধ্যে হলো কি a quick survey এখানে আমরা কি করি একটা কুইক সার্ভে করি পেশেন্টটা কি মারা গেছে মানে ইনজার্ড হয়েছে নাকি পেশেন্টটা হাঁটাচলা করতে পারে অথবা তাকে ট্রিটমেন্ট না দিলেও চলবে Triage sieve a quick survey is made to separate the dead and the walking from the injured patient. This procedure can be done by non-medical personnel. This procedure can be done by non-medical personnel. For example, vital signs, examination of vital sign. For example, examination of vital sign. তো ট্রায়াজ প্রসিজার মধ্যে চলো কি আমরা ট্রায়াজ সিফটা বললাম SIEVE এখন হচ্ছিল কি আমি ট্রায়াজ আরেকটা প্রসিজার আছে ট্রায়াজ সোট এই দুটো প্রসিজার আমরা সাইমultaneously করি আমরা আগে এটা হচ্ছে যখন আমরা মাস ক্যাজুয়ালিটি অথবা মাল্টিপল ক্যাজুয়ালিটি সাইটে যাব ওখানে হলো আমরা দেখব যে মানে পেশেন্ট গুলা কোনগুলা অ্যালাইভ কোনগুলা ওয়াকিং কোনগুলা ইনজার্ড মানে যারা ডেড মানে ডেড পেশেন্ট ওয়াকিং পেশেন্ট হু ক্যান ওয়াক দে আর ইনজার্ড বাট দে আর ওয়াক আরটা হচ্ছে কি সিভিয়ারলি ইনজার্ড তো এটা হচ্ছে কি আমরা ক্যাটাগরাইজ করে ফেলি আমরা এটা হলো যখন আইডেন্টিফাই করব কোনটা ডেড পেশেন্ট কোনটা ইনজার্ড পেশেন্ট কোনটা পেশেন্টটা হলো হাঁটাচলা করতে পারে অথবা নিজে তার টেক কেয়ার করতে পারবে ইনজার্ড পেশেন্ট তো এটা হলো আমরা ট্রায়াজ সিভ করব সিভ করার পরে আমরা হলো ট্রায়াজ মানে আমরা এখন ক্যাটাগরাইজ করব আইডেন্টিফাই করার পরে আমরা এখন ক্যাটাগরাইজ করব ট্রায়াজ আমি যেটা নেক্সট প্রসিজার হলো কি ট্রায়াজ সোট SORT SORT. In this procedure, the patients are categorized and managed accordingly. This is done by the medical professionals. This is done by the medical or paramedical professionals. Medical or paramedical professionals. Now, first, triage SOT এর মধ্যে হচ্ছিল কি আমি যেটা কিছু পয়েন্ট বললাম এরপর ছিল কি এখন মানে ক্যাটাগরিজ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ ট্রায়াজ সোটের মধ্যে ক্যাটাগরিজ গুলো কি কি ক্যাটাগরি 1 ক্যাটাগরি 1 কালার রেড আমরা লোকে ক্যাটাগরি যখন করি পেশেন্টটাকে আমরা লোকে মার্কিং করে দিই color red category 1 color red here in this category the patient is very critical and cannot wait
treatment should be started. Excuse me, কিছু বলছেন? ভেরি ক্রিটিক্যাল এর পর কি বলছেন? আচ্ছা, ক্যাটাগরি 1 কালার হচ্ছিল কি red. In this category, the patient is very critical and cannot wait, require immediate treatment. The patient cannot wait and require immediate treatment. The patient is very cannot কি বলছেন? cannot wait মানে এটা সে ওয়েট করতে পারবে না, তাকে ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে। The patient cannot wait, WAIT. And require immediate management or treatment. Example, airway obstruction, and hemorrhage. Airway obstruction and hemorrhage. This is the first category. Category 1, that is. Now, এখন হচ্ছে কি category 2. Triage sorter মধ্যে আমরা এটা ক্যাটাগরাইজ করি। প্রথম হচ্ছে কি ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 1 কালার হচ্ছে কি রেড। পেশেন্ট হচ্ছে কি বেশি ক্রিটিক্যাল and cannot wait, require immediate management. For example, airway obstruction and catastrophic hemorrhage or severe hemorrhage. Airway obstruction or severe hemorrhage. Now, the first category বললাম, category 2. Category 2. Category 2, yellow. Color yellow. Category 2, color yellow. In this category, the patient is seriously injured. The patient is seriously injured, but can wait for a short time. The patient is seriously injured, but can wait for a short time. The patient is seriously injured, but can wait for a short time. For example, 30 minutes or so. So category 1 বললাম, category 2 বললাম, এখন category 3. সেটার এক্সাম্পল আছে? ইয়োলোর স্যার ইয়োলোর এক্সাম্পলটা কি বলছেন? কোনটা? ফার্স্ট সেকেন্ড ক্যাটাগরি। ইয়োলো স্যার, সেকেন্ড ক্যাটাগরি 2 এরটা 30 মিনিটস কি বলছিলেন স্যার এক্সাম্পল? the patient can be treated মানে after মানে the patient can wait for 30 minutes for the treatment. Patient can wait for 30 minutes. Category 1 হচ্ছে কি আপনাকে ইমিডিয়েটলি হলো কি আপনাকে মানে ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন অথবা কোনো কিছু ফরেন বডি আছে, মুখের মধ্যে কিছু ফরেন বডি আছে, সে শ্বাস নিতে পারতেছে না, তো আপনাকে তাড়াতাড়ি অন দ্য স্পট আপনাকে ফরেন বডিটা রিমুভ করার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা কথা গেল। দ্বিতীয় ওইটা হলো কি ফার্স্ট এক্সাম্পল। আরটা হচ্ছে কি আরটা এক্সাম্পল ক্যাটাগরি 1 এর মধ্যে যেটা আছে হচ্ছে কি ব্লিডিং হচ্ছে, যেটা হলো কি এক্সটার্নাল ব্লিডিং, নট ইন্টারনাল। ইন্টারনাল ব্লিডিং আপনি কিছু করতে পারবেন, আপনাকে ইমিডিয়েটলি রিফার করতে হবে। যদি এক্সটার্নাল ব্লিডিং হচ্ছে, দেখতেছেন থেকে কোনো জায়গা থেকে হলো কি মানে প্রফিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, তখন ওখানে কি করবেন হচ্ছে কি আপনি একটা মানে যেটা আমাদের একটা ইমিডিয়েট যেটা ম্যানেজ করতে মানে যেটা করতে হবে, কত হচ্ছিল কি আমাকে ইমিডিয়েটলি ওখানে ওই এলাকা
মানে ও সাইডটা আমাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে, তাতে যতটুকু পারি ব্লিডিংটা একটু বন্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু সম্ভব। তার মানে কি ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট আমাকে ওখানে দিতে হবে। আর ক্যাটাগরি টু হচ্ছে কি আপনি পেশেন্ট হলো কি ইনজার্ড আছে, ফর এক্সাম্পল হচ্ছে কি হঠাৎ করে হচ্ছে কি পায়ে একটু ব্যথা পাইলো অথবা পাটা একটু ভাঙলো, কিন্তু এটা হচ্ছে কি এত সিরিয়াস না দেখে তাকে ইমিডিয়েটলি এখন দিতে হবে। সে হচ্ছে কি কিছুক্ষণের জন্য ওয়েট করতে পারে, ধরেন হাফ অ্যান আওয়ার টিল দ্য মানে কি মানে সাম আদার হেল্পস অ্যারাইভ। সো দ্যাট কালার হচ্ছে কি ইয়েলো। তো দেখবেন দেখে যখন মাস ক্যাজুয়ালিটি হয় তখন হচ্ছে যারা মেডিকেল পার্সন যারা আছে তখন হচ্ছে তারা যাবে, যারা রেড তারা একটু বেশি খুঁজবে, আর যারা ইয়েলো তখন দেখবেন দেখে তাদেরকে ট্রিটমেন্টটা দিবে, কিন্তু প্রায়োরিটি অনুযায়ী যারা হলো কি বেশি সিরিয়াস তাদেরকে দেওয়া হবে। তো RYBG, সো ট্রিটমেন্ট ক্যান বি ডান উইথিন, এটা যেটা ফর এক্সাম্পল বললাম হচ্ছে কি এটা আপনি জাস্ট অ্যাট দ্য মোস্ট আপনি 30 মিনিট পর্যন্ত লেট করতে পারেন, অসুবিধা নেই। Category 2. Now category 3. Switch me please. Sorry. Category 3. Category 3. Green. Category 3. Green. Color হচ্ছে কি গ্রিন। এখানে হচ্ছে কি লেস সিরিয়াস ইনজুরি, here the patient has less serious injury, for example major burn or multiple organ injury, less serious injury, for example major burn or multiple organ injury. Here the treatment can be delayed up to 1 hour. The treatment can be delayed up to 1 hour. Treatment can be delayed up to 1 hour. Now, category 4, black. Category 4 হচ্ছে কি black. Black মানে হচ্ছে কি the patient is dead. So ব্ল্যাক হচ্ছিল কি ওই পেশেন্ট ইজ ডেড। 4 নম্বরটা হচ্ছিল ক্যাটাগরি 4। ক্যাটাগরি 4 হচ্ছিল কি কালার হচ্ছিল কি ব্ল্যাক। ব্ল্যাক মানে হচ্ছিল কি দ্য পেশেন্ট ইজ ডেড। দ্য পেশেন্ট ইজ ডেড। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ট্রায়াজ জাস্ট এতটুকু বললে দিস মোর দেন ইনাফ। আমি কি কি পড়াইলাম এখানে ডেফিনেশনটা পড়াইলাম, ফেস পড়াইলাম, টাইপ অফ ক্যাজুয়ালিটিটা পড়াইলাম, প্রসিজারটা পড়াইলাম। প্রসিজার মধ্যে হলো কি ট্রাইস সেফ এন্ড ট্রাইস সো। সো ওটার মধ্যে হচ্ছে কি ক্যাটাগরি আছে, ক্যাটাগরি 1 2 3 4। 4 নম্বরটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক কালার, এটা হলো কি ডেড, পেশেন্ট ইজ ডেড। মানে আপনি এটা আইডেন্টিফাই করছেন মানে এর পেশেন্টটা মারা গেছে। এখন হচ্ছে কি প্রায়োরিটি বেসিসে হলো কি উনাকে না দিয়ে হলো কি যারা হলো কি এখনো ইনজার্ড আছে অথবা যারা ওয়াকিং অথবা যারা হলো কি
মানে সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল, তাদেরকে একটু আপনার রিসোর্সটা ডাইভার্ট করতে হবে। যেখানে হচ্ছিল কি আপনার যেখানে রিসোর্স আছেন, মানে আমার যে মানে ম্যান পাওয়ার এবং রিসোর্সটা যারা মৃত্যু ওদের প্রতি গিয়া না করে যারা হলো কি অ্যালাইভ অথবা যারা ওয়েল অথবা যারা একটু ইনজার্ড, যারা হলো কি যেটা লাগবে, যাদের মানে রিসোর্স গুলো লাগবে, তো ও ম্যান পাওয়ার এবং রিসোর্স গুলো মানে বিভিন্ন প্রথম 3 ক্যাটাগরিতে ডাইভার্ট করতে হবে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ অল। স্যার দুইজনের মানে নেট প্রবলেম হতেছে, ওদের অ্যালাউ করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আপনি আমাকে ওই ইয়াটা পাঠাই দিয়েন, ওই কি বল যারা অ্যাবসেন্ট ওদের জাস্ট পার্সেন্টেজটা পাঠাই দিন আমাকে। ওকে স্যার। ওকে, এটাই। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, ওয়ালাইকুম সালাম।